Это похоже на стаю кузнечиков. Именно так это и выглядит, когда сотни, а иногда и тысячи голубей окрашивают поля во все оттенки голубого цвета. Мы находимся в Англии, недалеко от Кембриджа. Джим Элборн, профессиональный охотник на голубей, готовится к еще одному дню охоты. Just coming out to see how early the birds are leaving the roost wood first thing in the morning, and whether they're feeding first thing in the morning or whether it's an all-day affair. So we're just going to pull onto a couple of fields very quickly and just see how many birds are about this early in the morning. That's what the birds do, you see. Most of the time they sit on the dirt, on the ground, and just fly 10-15 yards back onto the maize. We've found in past years it's very, very difficult to decoy the birds straight onto the maize. We've always had a lot more success either shooting the ground, one side of the maize, or like the wheat or the barley or whatever's drilled the other side. Well, this tends to be the magical crop, as you can see. Maize or sweet corn. You can see the field is absolutely covered in it. The birds get to find it usually in 3 or 4 days. And after it's cut, we normally shoot the field within a week. With the number of pigeons there are in the area at this moment in time, we may shoot it a little bit earlier than normal, because obviously the volume of birds that there are about, they will eat this fairly quickly. 100,000 shots, 5 years old, 1 top lever spring. If there's a more reliable gun on the market than something like that, for the amount of money it is, I don't know what it is. Алан Вуд такой же страстный охотник на голубей, как и Джим. Алан руководит собственной компанией, а в свободное время работает инструктором по стрельбе. Кроме того, он большой любитель охоты на шотландскую куропатку и активный член нескольких обществ по охоте на куропатку. Дует сильный ветер, и голуби летят высоко над нами. Кажется, они направляются на дальние поля. Всегда трудно установить чучела таким образом, чтобы они привлекали голубей. Но Алан знает свою работу. Голуби непредсказуемы. Никогда нельзя знать заранее, что они собираются делать. Алан пользуется затишьем и собирает добытых голубей. Он решил использовать их в качестве мамков. Хорошее поле – прекрасно замаскированное укрытие. Охотники надеются привлечь голубей. Алан пользуется браунингом с отверстием в 1/4 на обоих стволах. Это затрудняет выстрелы на дальнее расстояние. Голуби часто прилетают большими стаями, поэтому можно стрелять из 2 стволов. С другой стороны, Алану не хочется отпугивать птиц, стреляя по стаям в 50 или 100 голубей. Даже у такого опытного стрелка, как Алан, бывают промахи. Но он быстро исправляется. Coming from the fen again, just going left-handed of us. They should swing with the wind now. Now they're carrying on up that edge. One on the decoy, fairly high, just decoying. Алан полагается на многолетний опыт и удерживается от выстрелов по такой большой стае. Но искушение слишком велико. Удачный день для охоты означает больше 100 птиц в день.
Это уникальный случай, который выпадает очень немногим охотникам. Еще меньшему количеству стрелков удается пережить захватывающее чувство добычи 100 птиц менее чем за 1 час. Но важно не количество птиц, а то, как они добыты. Right, this is a long one. Albone special, this. Добытые птицы можно использовать в качестве манков. Даже небольшая перестановка чучел может привлечь еще больше голубей. We've just spent the last hour, really, the birds have been very edgy, flaring away, going over the top of the wires. The last 15 minutes, as you can see from the decoy pattern now and the previous bit of footage, it's just gone absolutely mad. They've decoyed, coming into us absolutely excellent. Whether it'll all like this now, but 15 minutes of non-stop action, really. У Алана большой опыт такой охоты. Он ведущий инструктор знаменитой йоркширской школы стрельбы. Кроме того, он активный член нескольких обществ по охоте на шотландскую куропатку. За несколько лет вместе с Джимом им удалось добыть 1000 голубей. Десятки тысяч выстрелов позволили Алану стать отличным стрелком. Его выстрел из обоих стволов начинает отсчет нескольких по-настоящему золотых минут, когда почти каждый выстрел приносит по птице. К концу дня Алан добыл 157 голубей. В это почти невозможно поверить, глядя на пустые поля. Еще один удачный день для Алана. As you can see, it's now 11 o'clock in the morning. And that's what one pigeon can eat by 11 o'clock in the morning. So obviously they've been getting into one of the pieces that we thought we got blanked off. So obviously now we've got to go and check, make sure all the flags are doing their jobs. There you go, one pigeon. Imagine how much 5,000 would eat. So I just picked these few long ones up. What I've done, I've put a pine wood floater out there. The birds seem to be drifting and the wind's blowing that way. Instead of going in the hole, the birds are flicking back out the right-hand side of the decoy pattern and going across the field too far out, 60, 70 yards out. So I'm going to try and lengthen this leg and get the birds back in the hole to your left-hand side. Джим находится в готовности в своем укрытии. Он разместился между полями пшеницы и кукурузы. На этих полях охота раньше была удачной в это время года, поэтому Джим готов к еще одному счастливому для охотника дню.
So we've got everything in our favour. There's a good stiffish 20-25 mile an hour wind from the southwest behind the hide. And it seems very funny that the sweet corn on the maize is behind us and we're decoying on the wheat for the favourable conditions, so we're wind in our back. Decoy, left and right. Маскировочная сетка позволяет Джиму оставаться невидимым для птиц, но он видит голубей через отверстия в сетке. As you can see, the main problem we've got today is the sun shining directly in the hide. And the birds come across the decoys, left to right, slightly blinded. This is why I've put this piece of conifer up, just to act as a bit of a blind. That's the wrong bloody sort. There was a pigeon in there, but there was two ferals as well. No, they're not. Here, ready? Sun's making it very difficult. Another new 32-inch Browning trap gun, straight out of the box today. A bit severe for what we're using today. Totally untouched, 3/4 and a bit more than full. And already shot 60 birds, got in a bit of a lump. Needs some shaving off the top here to match the other gun. So I just think that it's a very, very robust, strong, sturdy gun and ultra reliable. And while you're doing this job, like I am, what more could you ask for? So there we go. Well, we've got a little bit of lull in the action. I don't really like how they're decoying. They're coming in low, very low across the sun and getting blinded while you're trying to shoot them. What I'm going to do, I'm going to go and have a quick pick up and put a wobbler out as well, one of the pine wood floaters, way out there. Try and make the birds come in on the inside. Yeah, the only problem I've got, like I say, is the sun. And when I pop over the net, of course, the sun is magnifying my face. I should put a face veil on, really. I've got one in the car. I'll get it dropped off shortly. As the sun moves around right-handed, it should end up more or less 90 degrees square to me. The decoys will show. And normally the best time for shooting here is 11 till 3:30, 4 o'clock, as late as you want to be. One sneaked in under the sun again. День прекрасный. Сотни птиц и охотник, который знает, как лучше использовать свои шансы. Джим сможет отметить еще один удачный день в своей охотничьей книжке. Его работа сокращает количество птиц в районе, потому что голуби наносят огромный вред урожаю зерновых. Голуби – настоящие дикие птицы. Каждый день у Джима новая интересная задача. Something he didn't like. Might come back in down the hedge, left-handed. Большинство охотников на голубей предпочитают дробь калибра от 7 до 9. Малый калибр дает возможность чистого выстрела.
I should have shot two there, but there's one upside down on the outside of the pattern. All the other birds went away. Just one came in. I'll go that one the full choke, seems a little bit further. My patience paid off there. Why take one if you can get two? Like I say, it's not quite midday. Probably got another 4 hours shooting. There's lots of birds moving now. And this is what we normally expect from this piece of ground. Normally starts very well, goes quiet for 3 or 4 hours. And then, like I say, 11:30 onwards, probably till 4 o'clock, the sky's the limit. Yeah, if you can look at on the outside edge of the decoy pattern all the way along, you can see a big number of feathers which are laying on the ground, the winter wheat. And we think this is spooking the birds a little bit. Obviously we can't do much about it, but just to the right there where the big area is for the killing area, the last lot of pigeons have come, and they've all come up to outside edge of the decoys. Like that one, 50, 60 yards out, not in the slightest bit interested, and straight round. The birds we seem to be shooting now are coming from behind us, and we're catching them unawares. They're seeing the big volume of pigeons as they cross the hedge from behind, and some of them are decoying very well, but the birds that are coming up the field all the way, getting very spooky. Some birds coming in from the left now. Hanging out there about 40 yards. Голуби продолжают в большом количестве вылетать из леса. Крупные стаи очень соблазнительны для охотника, но Джим предпочитает стрелять только по отдельно летящим птицам или стаям из 2-3 голубей. Джиму нравится его работа. Он с ней хорошо справляется. Промахи случаются редко. Приятно наблюдать, как работает профессионал. Одно из преимуществ Джима – его способность ждать нужного момента для выстрела. Сильный ветер раскачивает птиц в воздухе, поэтому необходимо правильно рассчитать время выстрела. Just picking all the birds up. We've dropped on the outside of the pattern. Had a real good spell there. Probably shot 25 birds in not much more than 15 minutes. So you don't need many good patches like that to end up with a very good bag. You know, as you've just seen there, the birds seem to decoy better when they're only in little small gangs, 2s, 3s and 6s. It's as though they're guided by all the others when they keep arriving in these gangs of 60s, 80s and 100s. One bird jinks out the side and all the others seem to follow suit. Следующая группа голубей появляется по 1-2 птицы. И Джим показывает, что намного легче подпустить их ближе. Ретриверов редко используют во время охоты на голубей. Открытое поле облегчает поиск добытых птиц.
Still, 2:30 in the afternoon, and as you've just seen, birds still coming in big gangs, winter formation. You know, I'd have thought starting shooting at 8 o'clock in the morning would have split these birds up a little bit by now, but they're still ganging all up. Makes it very difficult to shoot big numbers when they're coming in gangs like that. All the big days are normally when the birds come in 2s and 3s at a time. It's much easier to concentrate on left and rights with just 2 or 3 birds there than it is if you've got 40 or 50 sitting in front of you. Появляется еще одна стая птиц. Как и многих других за этот день, их не интересует близкое знакомство с манками, приготовленными Джимом. Вот как они должны появляться, а вот так нужно стрелять. Джим всегда берет с собой сотни патронов. Несмотря на отличную меткость, в некоторые особо удачные дни патроны у него все-таки заканчивались. Мировой рекорд по количеству добытых голубей за один день из одного ружья составил 611 птиц. Удивительно. Джим решил, что для одного дня достаточно. Сегодня он добыл 180 голубей. По-настоящему удачный день. Well, there we are. It's taken 3/4 of an hour to pack everything up. All the empty cartridges, all the sandwich boxes and cartridge cases, everything we needed. Shot 180 pigeons for just under 250 shots with a new gun. And here I'll put everything in out so you can see everything you need here. Джим снова в поле, но на этот раз только в качестве инструктора. Датский охотник Йенс Хенрик приехал в Англию, чтобы попытаться осуществить свою мечту и добыть 100 голубей за один день. Джим разместил Йенса около кукурузного поля. Количество голубей потрясающее. У Йенса есть возможность получить незабываемые впечатления. Голубь резко спускается, привлеченный чучелами. Все ближе и ближе. Важно дождаться подходящего момента. Голубь заметил опасность. Слишком поздно. Прекрасный выстрел. Altså det problem, at de kommer så kanonstærkt. Og vi er lidt oppe på en bakke, hvor terrænet går nedad. Så det snyder gevaldigt, når de kommer ned. Så man skyder faktisk over dem. Kommer en der klokken med nogle måger. Jeg ved ikke om. Det gælder om at være oppe på dupperen hele tiden. Kommer en klokken 2-3 stykker. Jeg sidder her i 2,5 timer, og det sådan kører det hele dagen. Nu kommer der en ind der fra klokken 11 af.
Йенс Хенрик наслаждается чудесным днем. Многодневные тренировки на стрельбище сейчас очень пригодились. Det var det. Den kunne vi lige så godt tage med, nu når vi skulle. Det var så nummer 50. Så har vi skudt 50 på, hvad er det, 2,5-3 timer. Det er skideskægt det her. Йенс Хенрик выполняет инструкции Джима и собирает всех добытых птиц. Это важно для сохранения привлекательности расставленных мамков. Don't shoot that first one. Let all the others come so we can get some shots out. Don't worry about that. Right on. Go on. Good shot. Det er lidt vanskeligt, fordi man skal... Det er lige før man ikke kan tage sig en slapper, fordi pludselig så er de der altså bare, pum, så kommer de styrtdykken ligesom torpedoer. Men det er jo det, der gør sporten. Det var ikke så godt. Det skulle ellers have været min nummer 70. Øv. Трудно попасть в быстрокрылую птицу. Свежий ветер и неудобные углы только усложняют задачу Йенса Хенрика. Nu se, 25, 50, 100, 200, 225 skud har jeg skudt indtil videre. Det er ikke for alt for god en statistik, men man må jo lære det. В Англии охота на голубей разрешена круглый год. Лучшими периодами является время с февраля по март и время уборки урожая. Но голуби – дикие птицы, никогда нельзя знать наверняка. У Йенса нет трудностей с концентрацией внимания. У него раньше никогда не было подобных впечатлений. Поле с манками очень впечатляет. Вращающиеся чучела создают впечатление приземляющихся птиц. Но есть и обратная сторона. Если голубь выжил после знакомства с вращающимися чучелами, его уже трудно обмануть во второй раз. Straight ahead. Let him come, let him come. There's another one behind it. Go on, shoot it, shoot it.
How many you got now? 98. Oh, you got him on the machine. Shot. 100 birds, sir. Congratulations. Ящик с патронами и термос пусты. Но Йенс Хенрик полон воспоминаний о фантастическом дне. Your first 100 bird day? Yeah, absolutely. 111. Jens has shot 111. Had a very, very good day. Фотография для альбома. На фоне плывущих в голубом небе облаков виден стремительный полет голубей. Лучше не бывает. Огромное количество голубей в английской провинции дает возможность насладиться удачной охотой. Только нужно помнить, что голуби – дикие птицы. Никогда нельзя знать наверняка, что они собираются делать и куда собираются лететь. Наверное, именно это и делает охоту на голубей такой привлекательной.